As I said, per unit value is remains same on both sides. In both sides, transformer நம்ம டைரக்டா ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு per unit calculationல transformer transformation ratio consider பண்ணவே தேவையில்லை, நான் தான் டிஃபைன் பண்ணுவேன். Yes or no? Let me prove it. Now go from the secondary side. So given I took a simple transformer, here my winding connection I took 1/10 is நம்ம முன்னாடி 10/100 எடுத்தோம். Yeah, we can go with the same value 10/100 voltage. Clear? Then நம்ம KVA rating வந்து எவ்வளவு எடுத்துருக்கோம் அப்படினா 1 kVA transformer rating, right? Yeah. Guys, first thing, KVA rating of the transformer will remain same on both sides. First conclusion. இது வந்து நீங்க சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. ஏன்னா transformer, what is the purpose of transformer? It will going to transfer the power from primary to secondary magnetically. Voltage rating will be different, current rating will be different. That is, you can step up the voltage, you can step up the current, you can step down the voltage, you can step down the current, but you cannot step up or step down your power. Power will be remain constant on both sides of the transformer, right? So the KVA rating will be remains constant on both sides. That is the first conclusion, right? Anyway, first let us estimate the per unit value of the transformer on the secondary side. For secondary side, per unit value என்ன வரும்? Let me complete. So the per unit value on the secondary side, what is the formula? Z actual. The formula is Z actual into what I told you, Z actual. The per unit value is Z actual, that won't be changed, that will be constant, right? It will be given into now என்ன formula பார்த்தோம், that is base power divided by V base square, right? Of course, sir. Z actual is how much? 10, sir, into Z base. How much it is? 1000. 1 kVA na 1000 divided by V base square. Guys, this base value, I only told you, this base value is getting different from point to point. That is our observation. On the secondary side, my base value is 100. In the primary side, my base value is 10. So here, my base value on the secondary side is 100. So let me conclude 100 square. Substitute பண்ணீங்கன்னா what will you observe? மேல 10 into 1000 will become 10,000 upon 100 square also will become 10,000 only. So if you cancel it, you will going to get 1 per unit. That is the per unit value offered by the impedance on the secondary side, right? Sorry, per unit value offered by the transformer at the secondary side. Similarly, அடுத்து என்ன சொல்றேன்னா, இது வந்து நீங்க statement 1 அப்படினு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கங்க. Second statement. Now I would like to transform the impedance secondary side to primary side, right? Impedance வந்து நம்ம செகண்டரில இருந்து பிரைமரிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்றோம் அப்படினா we know the formula. அப்ப நான் செகண்டரில இருந்து பிரைமரிக்கு மாத்தும்போது the impedance is called Z actual dash. அப்ப நம்ம எப்படி கொண்டு வருவோம்? Z actual. See there, I am not changing the value of the Z actual. We are in transformer. In our transformer, because of the transformation ratio, my values are getting changed, right? Both values are not same. Okay, fine. அப்ப Z actual is what? At the secondary side, that is 10. இப்போ நீங்க இந்த பிரைமரி சைடுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணும்போது 10 into n1 by n2 can be written as v1 by v2 whole square, or I can say 10 into value of v1 is 10 and the value of v2 is 100 whole square. 10 1 0 is getting cancelled. 1 by 10 square will become 100. So 10 by 100 will become 1 by 10. So that is the actual impedance offered by the transformer at the primary side. So primary side 1 by 10 பண்ணிருக்கு. Yes or no? Of course sir, you are correct. But now secondary side per unit ல எனக்கு வேல்யூ எவ்வளவு தெரியும் அப்படினா 1 per unit அப்படினு தெரியும். இப்போ primary side ல I have Z actual. I would like to know the per unit value of the transformer at the primary side. அப்ப எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? Step number 3. Step number 3 is at the primary side, once again the formula is per unit value of the transformer at the primary side equal to Z actual at the primary side, that is Z actual dash primary side actual impedance into S base divided by V base square. Is that a mistake? No sir. Now in the next step, Z actual is 1 by 10 into S base. S base is how much? S base is 1 kVA. That will be remains constant on both sides. I only told you, right? 1 kVA அப்படினா 1000 divided by V base square. Now your base value is 10 at the primary side. 10 square will become 100. 10 square will become 100. Now see there, 1000 by 10 into 100 become 1000 only. 1000 by 1000 will become 1 per unit. Guys, listen. நம்ம என்ன பார்த்தோம்? டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட செகண்டரி சைடுல per unit impedance 1 per unit தான். அதே மாதிரி நம்ம Z actually செகண்டரில இருந்து பிரைமரிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணி அங்கேயே நம்ம per unit கால்குலேட் பண்ணாலும் 1 per unit தான் வருது. So what is the conclusion? In resultant, அப்ப நான் என்ன சொல்றேன் அப்படினா டிரான்ஸ்ஃபார்மரை நம்ம per unit வேல்யூல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம் அப்படினா செகண்டரி சைடுல இருந்து நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட per unit வேல்யூ பார்த்தாலும் 1 per unit தான். பிரைமரி சைடுல இருந்து நான் டோட்டல் per unit வேல்யூ ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பார்த்தாலும் 1 per unit தான் அப்படினா what is the purpose of keeping this transformer? You can replace it by a single impedance per unit, in per unit, that is 1 per unit. That's all.
Now what is the conclusion? But transformation ratio பத்தி நீங்க பேசணும் அதுக்கு அப்புறம். No. When the moment by implementing the transformer implement பண்ணும்போது இப்போ நீங்க பரிண வேல்யூல கால்குலேட் பண்ணும்போது பவர் சிஸ்டம் எடுத்துட்டு சார் 1 lakh transformer இருக்கு சார் பவர் சிஸ்டம்ல 1 lakh transformer வெளியில தூக்கி போட்டுருங்க by doing the calculation on paper. Okay, that's all. That is how simply we are calculating the value of per unit in our power system. So what is the conclusion? In per unit, the value of the per unit in power system, especially in transformer, per unit value of the transformer will be remain same on both primary and the secondary side. Per unit value of the transformer will be remain same on both primary and secondary side. Clear? Don't forget, very important because you can expect some theoretical question. That's all.